Okay. So first of all, thank you everyone for joining us हाम्रो आजको कुराकानी सेसनमा अनि तपाईहरु सबैजनालाई आज हाम्रो कुराकानी सेसनमा स्वागत गर्न चाहन्छु अनि हामीलाई लाइभ स्ट्रिमबाट जोडिराख्नु भएको ऑडियन्सहरुलाई पनि आज हाम्रो कुराकानी सेसनमा जोइन गर्नु भएकोमा एकदम धेरै धन्यवाद अनि आज चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ दुईटा सेसनमा डिभाइडेड छ पहिलो चाहिँ हाम्रो कुराकानी शेयरिङ सेसन हुन्छ अनि हामीसँग चाहिँ आज 4 जना आर्टिस्टले उहाँको कामको बारेमा शेयर गर्न गइराख्नु भएको छ अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो स्पेशल भिडियो स्क्रिनिङ छ सो त्यतिन्जेललाई प्लिज जोइन अस अनि फर्स्ट अफ अल चाहिँ म हाम्रो फर्स्टमा स्पिकर चाहिँ चित्र सस्मिता हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ अनफर्चुनेटली कोभिड पोजिटिभ भएका कारण चाहिँ हाम्रो आज यहाँ उहाँ फिजिकली जोइन गर्न सक्नु भएन तर जुमको माध्यमबाट चाहिँ उहाँको भिडियो प्रेजेन्टेसन रेकर्ड भएको छ अनि सो त्यो रेकर्डिङ चाहिँ हामी प्ले गर्छौँ सो धैर्य राखेर हेरिदिनु होला अनि म उहाँको सानो बायो चाहिँ प्रस्तुत गर्न गएको छु Citra Sasmita, born in Bali 1990, is a contemporary artist from Bali whose work focuses on unraveling the myths and misconceptions of Balinese art and culture. She is also deeply invested in questioning a woman's place in the social hierarchy and seeks to upend normative constructs of gender. Please welcome Citra, even though... Thank you. Hello everyone, great to see all of you here, although from online. Thank you very much for this opportunity to me to share about my artistic process and what is my idea behind my artwork that now showing in Patan Museum called Timur Merah Project 2, the Harbor Art Restaurant Spirit. So first of all, I would like to introduce myself. My name is Citra Sasmita. I'm visual artist from Bali, Indonesia. Bali is a small island that the majority of Balinese people are Hindu, and I'm born and grow up with a conservative Hindu family. That's why I understand about the ritual and then the spiritual symbol and then the boundaries as women because Bali is very patriarchal or patriarchy culture. So it became my personal memory and a question that I would love to find the answer. And I found the answer and then the clue through my journey in art. And then that's why I started my long-term project. I call it Timur Merah Project. In English, the East is red. Why the East is red? Because it also reminds me about our history and then inheritance narrative that we taken for granted in our generation, and we don't question about it because all this time we accept the romanticizing and then the heroism of our history. But this project led me into some facts that our history also have the other perspective, like the story of tragedy and then the war, the famine, the plague, and then the epidemic, that it's also important reading to build our perspective in seeing in story. That is the background of Timur Merah Project. And I would like also to share presentation about Balinese art. Okay, so in Timur Merah Project, I explore a lot about our traditional painting called Kamasan painting that
become the first painting developed in Bali in 15th century. So the Kamasan painting become the oldest painting from Bali, and then the function is for ritual and the decoration of the palace and then the temple. It also become a way to spread the narration about male heroism or superiority policy to their follower, like how this painting also portray the king, so the follower can admire the king and then the superior, and this is how they rule this kingdom by spreading the narration. And then the fact about the Kamasan painting itself, this is make in communal by Kamasan painter community, and the one who uh, become the sketcher, the master sketch, is always male, and the woman only become uh, the master of color on this painting. So means the male painter are know better about the narration, the story, and they are teach by the parents how to paint, uh, unlike the woman who only as the help, as a supporter of the coloring, not in the main position of this painting making. And then this painting is still exists until now, but from here I would like also to explain how the the dynamic in Balinese art scene when the Dutch colony come into Bali, such as we are experience like a tragedy that make the Dutch colony offering a diplomatic way to against war uh, between Balinese and the Dutch, because once they come and bring policy to change Bali in more Western way for the tourism, they are Balinese against their idea and do mass suicide. That time it become moral defeat for the Dutch. And then the Dutch keep continue their politic, their ethnic politic. We call it Bali sharing. Bali sharing start around 1920. So in this Bali sharing, they would like to change the branding of Bali as a barbaric and uh, like a tragedy that happened uh, that make European afraid come to Bali. So they make a rebranding of Bali to change their culture, their identity, more in colonial gaze and more exotic ways. So they send all the painters and then the historian, anthropologist, and filmmaker uh, to like to explore, to exploit the nature, the people of Bali. So they sell it into Europe. So European curious to come to Bali, and as a result, uh, Balinese art and Balinese artists have changed from art for ritual, art that make in communal way, and
more in spiritual way into something as a commodity, and then the painting uh, are should be in the Western perspective, like there's technique, and then should be high art, or always should be art, should be beauty, and Balinese artists are don't have any courage enough to paint something more critical, and then they don't have any nationality spirit, and then the worst thing, the history of art in Bali mostly glorifying this colonial painter. Okay, then yeah, back then about the Kamasan painting itself, in my finding of old painting of painting that illustrate all texts that our literature are developed from 14th century. So this is kind of illustration of the text. Mostly I find the painting are portray about the sexuality, and then the male gaze and woman function in procreation, um, and this fact I found because that time no woman writer. Although in 18th century we find only one woman writer. She is queen of Klungkung, where Kamasan painting developed. I think she can write because she is queen, so she have the privilege. But in our reading, it's only one woman writer. So and then next story is quite famous story of Calonarang in Bali. It portray about women who have power. It always portray in like a monstrous figure. This kind of fact that make me question uh, why is rule of woman is very limited and not portray in important way. That is become my reason to make Timur Merah project as my political statement to bring women as a protagonist, because I see the weaknesses of history. First, it written by the winner, and then it could be fact, it could be fiction, and it could be prophecy or prediction. So, in using old material, I'm still using a traditional material to make my version of my ideal world of empowered woman. So I change all the antagonists, woman as object, woman as a monstrous figure, into more empowered figure, empowered character here. So this is the first Timur Merah project. So the title is The Embrace of My Motherland, that exhibited in 2019. Overall, I already make 7 edition of Timur Merah project. So this is the first one. I make it combined with turmeric powder in as a as a medium to write in the floor. So when people coming into the room, they not only just seeing the visual, they also experience complex, sensory of
of the arts. It's like become like uh, we are we are inherited these spices as our old knowledge of what happened, because spices also have important meaning in revealing the colonialism and how it become a very huge commodity. And then it's also a lot of slavery that happened in colonial area that time. So uh, I would like to invite audience to feel this complex experience. So this is the detail of the painting. And I also put some oracle or prediction that I found in the text. In Bali, we are inherit all text called the Kebo Iwo text. It written in 13th century. It tell about prediction when is the first time the white people come to archipelago or Nusantara. So the text said the the white people will come, and then problem will happen after the white people come. So the text written in 13th century, and in history recorded white people came around 15th century. So I made the illustration how they first time come to archipelago. And then this is the one that exhibit in Bataan Museum, the Harbor of Lesser Spirit. Here I would like to bring what is our inheritance beliefs of afterlife. And I would like to portray and kind of symbol and how Balinese believing in relation between a human and nature, and this relation create harmony. And when we are in harmonious relation with nature, we can, like, uh, before we don't know the Gregorian calendar, but by reading the nature cycle, we know what time is the best for doing a ceremony, or what time is the best for doing farming, or uh, everything human activity based on our respect to nature. So here I mostly portray about how human are in symbiosis with human uh, symbiosis human with nature. And in the text, in the floor, it is old poetry that written in 14th century. In our Hinduism ceremony, we always sing that poetry because to show our gratitude to nature. They are because they are giving us you know uh, good harvest. For example, we are showing our gratitude to nature. That's the simple interpretation of this old poetry. And then this is the third Timur Merah project, Ode to the Sun. Okay, this is the fourth. Mostly I talk about the fable story, and then the fetch of mortal ground. Okay, the Timur Merah Project 6 mostly tell about
the illustration of three words that Eastern beliefs we experience afterlife, the word of our ancestor, and then the heaven and the hell that we still believe in. If we're doing good or we doing bad, so we go to heaven or hell. So we still believe in that. And then the last one is Timur Merah Project 7, Divine Comedy. This installation is also symbolize shape that in our spiritual belief in shape are the vehicle of the spirit going to another world. So mostly my paintings, my installation is very related of my indigenous knowledge or my childhood memory, and how I accept ritual and spiritual symbol, and I am playing my political ideology and my ideal world of how women should be treated and how women should be worshipped in in this new reading of artwork, unlike the history or the narratives or inherited narratives that I cannot find that that reading. Okay, I think that's all of my presentation. I hope you are enjoying my explanation. If there's any question, you can ask through online maybe. Thank you. Thank you, Chitra, for giving us insight into your works. अनि उहाँको लागि केही प्रश्न जिज्ञासा छ भने चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ ट्रेनालेको फेसबुक लाइभको कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ अनि उहाँले त्यसमै प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ. सो अर्को प्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ हामीसँग अनिल शाहीजी हुनुहुन्छ. म उहाँलाई यता मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु. नमस्ते. Rigid class structure. His works are satirical commentaries on social inequality, flavored by his own sense of humor. He is currently also teaching at Kathmandu University, Department of Fine Arts. Thank you. नमस्ते. त्यो चाहिँ के हुन्छ भने आदि कुरा चाहिँ मनमा नै भन्छु अनि आदि कुरा पेन्टिङ गर्छु अनि बाँकी कुरा चाहिँ सकिन्छ के. तैपनि मेरो कामबाट चाहिँ बाँकी कुराहरू खोज्न ट्राई गर्छु. अनि सबैभन्दा पहिला त मेरो आफ्नो स्वर सुन्दाखेरि नै मलाई अलिकति अचम्म लागिरहेछ है. मैले चाहिँ विशेष मैले गरेको कामहरूमध्ये चाहिँ पौराणिक कथाहरूमा मैले कसरी काम गरिरहेको छु त्यो सम्बन्धी मैले आफ्नो कामहरू लिएर आइरहेको छु. अनि अहिले रिसेन्टली काठमाडौँ ट्रिनाल भएको चक्रव्यूह पेन्टिङ चाहिँ मैले कहाँबाट सुरु भयो त यो काम गर्नलाई. यसको सुरुदेखि म प्रोसेसहरू यसँग रिलेटेड कसरी हुँदै आयो भनेर देखाउन कोसिस गर्छु. यो चक्रव्यूह बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले 2012मा मेरो बिएफए सो हुँदाखेरि कामहरू गर्दाखेरि केही कुराहरू एडप्टहरू गरेर मेरो कामहरू सुरु गरेका थिएँ. अनि विशेष त मैले चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मैले बाल्यकालदेखि सुन्दै आएको पौराणिक कथाहरू टिभीमा देखेका रामायण महाभारतका कुराहरूलाई त्यसले मलाई विशेष त इम्प्याक्ट पारेको हुन्थ्यो. त्यो चाहिँ कसरी पनि पार्यो होला भने चाहिँ
अब सबभन्दा पहिला त मैले पौराणिक कथाहरू वा धार्मिक कुराहरू लिएर गरे तापनि मेरो चित्रले कुनै धार्मिक कुराहरू देखाउन चाहिँ खोजेको होइन वा धार्मिक कुराहरूलाई लिएर मैले व्याख्या चाहिँ गर्न खोजेँ होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ मैले मेरो अहिलेको रिसेन्टली मलाई लागेको कुराहरूसँग कसरी एक्सचेन्ज गर्न खोजेछु भनेर देखाउन खोजेछु। चाहिँ म भित्र भएको द्वन्द्वहरूलाई नै विशेष चित्रण गरेर हुन्छ। त्यसमा पनि त्यो चित्रण गर्दाखेरि चाहिँ पौराणिक कथाको सहाराहरू लिएर एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेको हुन्छु कि। अब पहिला त सुरुमा चाहिँ अब मलाई पारेको हामी टिभीहरू हेर्दाखेरि रामायण महाभारत हेर्दाखेरि एउटा बाण हान्दाखेरि एउटाबाट 2टा 3टा 4वटा हुँदै फैलिँदै आउँथ्यो। अनि कथा विषयवस्तु नबुझे तापनि त्यो भिजुअल्ली नै इन्ट्रेस्टिङ थियो कि। अनि विशेष त यो हनुमान पेन्टिङहरू अब कसरी छाती चिर्यो होला अनि त्यो कथाहरू चाहिँ त्यो कथाहरूले चाहिँ मलाई कथाले इम्प्याक्ट नपारे पनि भिजुअल्ली चाहिँ बढी इम्प्याक्ट पार्छ कि। अनि यो कथाहरू भिजुअल्ली मात्र होइन कि अहिलेको समसामयिक हाम्रो परिवेशमा पनि त्यतिकै नै सँगसँगै गइरहेछ होला यो हाम्रो मिथहरू। अनि त्यही भएर पनि यो मिथहरू चाहिँ एक पुस्तापछि अर्को पुस्ता हस्तान्तरण हुँदै गइरहेछ होला के। अहिले पनि त्यति नै सान्दर्भिक भएको कारणले नै, नत्र भए त कुनै सिरियल जस्तै आएर एक टिभीमा एक टाइम सो आउँथ्यो अनि सकिन्थ्यो होला। तैपनि आज पनि म टिभीमा महाभारत हेर्दाखेरि फर्स्ट टाइम हेरे जस्तो फिल हुन्छ। अनि यस्तै यो चाहिँ जोकर सिरिजहरू गर्दाखेरि जोकरको बारे भन्नुभन्दा पनि मैले अहिले जोकरमा चाहिँ मैले मिथल कुराहरूलाई कसरी लिएर गएको छु भनेर नेक्स्ट गरौँ। यसरी नै मिलेर पाएको यो पोजिसन लिएर गरेको छु। यो कुराहरू चाहिँ अब यो चाहिँ हामीले दिनहुँ सुन्दै गरेका यो अब दिनहुँ हाम्रो वरिपरि भएका घटनाहरू सुनिरहेको हुन्छ होइन। अनि न्युज पेपर कटिङहरूको मैले रेफरेन्सहरू ल्याएको छु। अनि यो कुराहरू चाहिँ मलाई ठ्याक्कै एक्सप्लेन चाहिँ गर्न मन लाग्दैन मैले के सुने के भने भनेर। तर यो कुराहरू चाहिँ मलाई के असर गरेछ म भित्र के असर पर्छ भनेर चाहिँ बढी त्यो रिफ्लेक्ट गर्न मन लाग्छ कि। यो कुराहरू चाहिँ मैले रियाक्ट गर्नु त्यसले मलाई के रियाक्ट गर्छ यस्तो भयो भनेर सिधै त्यसको एन्सर भन्दा पनि त्यो त्यसले मलाई पार्ने रियाक्सनहरू चाहिँ त्यही कुराहरूको द्वन्द्व चाहिँ मैले मेरो कामहरूबाट चाहिँ देखाउन ट्राई गर्छु। अनि हाम्रो पौराणिक कथामा चाहिँ हामी सधैँ के भेटाउँछ भने एउटा महानायक हुन्छ जहाँ चाहिँ सबैको समस्याहरू उतारेर हुन्छ। अनि यथार्थमा पनि हामी एकदम साधारण मान्छेहरू भएर हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तै पात्रहरू खोजिरहेको हुन्छ होला के। हामीलाई कोही आएर बचाइदियोस् हाम्रो समस्याहरू तारिदियोस्। अनि त्यही सिलसिलामा मैले यो ह्यान्ड अफ होप भनेर यस्तै कृष्णको अवतार लिएर कोही आइदियोस्। अनि यो कुराहरू चाहिँ हामीले फिल्महरू हेरेर सन्तुष्टि पाइरहेको हुन्छ होला कि हामी त्यो क्यारेक्टरमा बसेर। अनि यो आर्टको मजा पनि त्यही छ होला। हामी त्यो पात्रहरू चाहिँ साँच्चै नभेटाए तापनि यो हाम्रो आर्टवर्क मार्फत देखाउन खोजिराख्न सक्छौँ। यस्तै समुद्र मन्थनको अनि मैले चाहिँ विशेष त समुद्र मन्थनको आफ्नै मिथहरू घटना भए तापनि त्यो घटनाभित्र पनि विष निस्केको घटनाको सिम्बल चाहिँ क्लाउड मसरुमको सिम्बल ल्याएर खोजेछु। अनि यो घटना चाहिँ विश्वव्यापी वा अरूलाई पोलिटिकली भन्दा पनि त्यो घटनाले म भित्र पारेको द्वन्द्वलाई म भित्र गुम्सेको कुराहरू वा बाहिरबाट मलाई परेको वा मैले गर्दा बाहिर परेको कुराहरू द्वन्द्वहरू उथलपुथलहरू नै मैले चित्रणहरू गरेर हुन्छु कि। यो चाहिँ महाभारतकै भीष्म पितामहको लास्ट स्टेज बाण हालेर बेडरोमा सुतेको अवस्थालाई चित्रण गर्छु। यो चाहिँ 2012 पछि भूकम्प गयो। अनि भूकम्प पछि चाहिँ सबैको घर त भत्केन होला तर सबै घरहरू चाहिँ सबैजना बसेको घरहरू चाहिँ नबिग्रेको पनि छैन होला के। अनि यो घटना चाहिँ मैले भीष्म पितामहसँग कसरी एक्सचेन्ज गर्न खोजेको छु भने चाहिँ भीष्म पितामह चाहिँ त्यस्तो पात्र जो चाहिँ आफूसँग भएको इच्छा मृत्युको वरदान छ उसलाई कौरवसँगै मिलेर युद्ध गर्नु परेको थियो।
अनि यही कुरालाई चाहिँ मैले चाहिँ अब म आफ्नै कुराबाट गर्नुपर्दा चाहिँ म बसेको भुइँचालोपछि घर चाहिँ दायाँ बायाँ घरले अड्काइरहेछ, त्यो घर नभए भड्किन्थ्यो होला। अनि त्यो घर छोडेर अर्को ठाउँ बस्ने अप्सन पनि छैन हैन। तर त्यहाँ बसेर त्यही घरमा छोडेर जाने अप्सन पनि छैन। त्यो घरमा बस्नु भने पनि रिस्क छ, कुन दिन भुइँचालो ढल्छ भनेर थाहा छैन। अब भीष्म पितामहले चाहिँ जानेर पनि अबुझ भएर बाध्यता बस्नुपर्ने थियो। त्यही कुरालाई चाहिँ मैले भीष्म पितामहको सिम्बललाई चाहिँ मैले मेरो कुराहरू कसरी देखाउन खोज्छु भनेर एक्सचेन्ज गर्न खोजेछु। यो चाहिँ अहिले बनाएको चक्रव्यूह भन्दा पनि पहिलाको सिरिज हो। अनि यस्तो सिम्बलहरू चाहिँ मलाई सधैँ अट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ क्या, बाहिर देखेको कुराहरू। अनि यही कुराले मैले सुरुमा प्रेजेन्ट गरेको छु। अब यसपछि चाहिँ मैले यो काम गरेछु। यो कामको बारे भन्नुपर्दा चाहिँ यो चक्रव्यूह चाहिँ मेरो लागि किन इम्पोर्टेन्ट छ भने चाहिँ यो हामी भित्रको द्वन्द्व वा म भित्रको द्वन्द्वलाई चाहिँ काचा कुचुकहरूमा बढी रिप्रेजेन्ट गरेर हुन्छ क्या। अनि मनको भित्रको कुराहरूलाई पहिला येल्लोमा रिफ्लेक्ट गर्छु, अहिले अँध्यारोबाट रिफ्लेक्ट गरिरहेको छु। अनि चक्रव्यूह चाहिँ महाभारतको 13औं दिन अभिमन्यु 13औं दिन सुरु भएर अभिमन्युलाई पारेको घटना भन्दा पनि मैले चक्रव्यूहलाई चाहिँ कसरी लिएको भने चाहिँ चक्रव्यूह चाहिँ मैले भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो मानव सभ्यता हाम्रो समाजहरू चाहिँ सधैँ आफ्नो सुनिश्चितताको लागि आफ्नो बाउन्ड्रीहरू बनाउने कोसिसहरू गर्छ क्या। आफ्नो मानव सभ्यताको सुरुवात नै विकास हुँदै जाँदाखेरि भविष्यतिर सुनिश्चित गर्न खोज्छ अनि आफ्नो बाउन्ड्रीहरू क्रिएटहरू गर्न खोजिरहेको हुन्छ। त्यही बाउन्ड्रीलाई चाहिँ मैले यो देखेको सिम्बल चक्रव्यूहसँग एक्सचेन्ज गर्न खोजेको छु। धन्यवाद। एकदमै धन्यवाद छ तपाईँलाई आफ्नो कामको प्रेजेन्टेसन दिनुभएकोमा अनि कामको आफ्नो प्रोसेसहरू आइडियाजहरू सेयर गर्नुभएकोमा। अनि उहाँको लागि केही प्रश्न जिज्ञासाहरू छ भने अडियन्सबाट प्लिज राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। कसैलाई केही छैन जिज्ञासा प्रश्न केही? हुन्छ, कसैसँग प्रश्न छैन भने हामी अर्को स्पिकरतर्फ लाग्छौँ। थ्याङ्क यू अनिल सर। सो हाम्रो अर्को स्पिकर चाहिँ हुनुहुन्छ सियान डेरिट। आई वुड लाइक टु वेलकम सियान अन टु द स्टेज। सो उहाँको छोटो बायो चाहिँ म प्रस्तुत गर्छु। Cian Dayrit, born in 1989, Manila, Philippines, lives and works in the Philippines. Cian Dayrit is an artist working in painting, sculpture, and installation. His interdisciplinary practice explores colonialism and ethnography, archaeology, history, and mythology. His cartographic artworks, often materialized through embroidery, textile, and mixed media collages, plot the patterns of imperialism and feudalism in activities such as the extraction of natural resources and the displacement and exploitation of marginal populations. Please welcome Cian. Hi, good afternoon. Sorry, I was just getting a translation from Anil's presentation. Nice to be here. Thank you for having me. It's an honor to be showing with these amazing artists and to be speaking in front of you. My name is Cian Dayrit. I am from the Philippines. That's in Southeast Asia. In between the Pacific Ocean and mainland Southeast Asia. So the Philippines is an archipelago of 7,400 something islands with 180 something languages on their own. So I live and work in Manila, which is the capital. And then I'm gonna be trying to explain my practice
through the works that I have presented here in the Kathmandu Triennale. So if you haven't gone, my work is in Tarragon Museum, wherein I'm presenting two textile pieces that are actually maps or counter maps that depict two particular regions in the Philippines. So this is like a quick sketch that I did while I was just trying to sort of figure out what I was going to make. So basically, my practice, which is based in research and integrating with different communities, particularly peasant communities and indigenous communities, and also workers' unions in the Philippines, to talk about different power relations. So largely, my artistic practice and also my activism and scholarly practice tries to talk about different notions of power and how these notions of power are expressed and represented via different institutionalized formats and spaces and objects, such as museums and monuments and sometimes mythology also, and in this particular case, maps. We all have a general idea of what maps are and how maps have been used throughout history. We know maps to be overtly political objects and that are never neutral. So throughout the history of maps, they have been used for scientific purposes or political purposes, and for military functions as well. Mostly maps are produced and used by centralized bodies such as states and governments, and also now corporations. So a lot of my work are dealing with the idea of maps, but more trying to counter the functions and traditions of maps. So this countering, also known as counter-cartographies or counter-mapping, is a way to challenge these dominant perspectives and functions of maps that are largely used by positions of power. In my artistic practice and counter-mapping, I try to highlight the perspectives of the different marginalized communities in the Philippines to try to map out their struggles and then their issues. Of course, like, I do not identify as a member of the peasant community or part of a national minority, but much of my work is always in solidarity with different communities. So basically, these maps are visual, but at the same time very textual. They are very much discursive objects that propose different perspectives on space and power relations and how we experience things. We can go on to the next slide. So this is one of the textile works that is in Tarragon Museum. It depicts the Central Luzon region in the Philippines. So in much of my work, I present issues such as like militarization of communities, different aggressive development projects that displace communities. Also here I am showing mining or mineral extraction tenements and the extent, the geographical and political and cultural extent of these extractive practices. Also a selection of largest private land holdings amidst peasant landlessness. And in this case of the region also Chinese land grabs. So Central Luzon is a relatively large region that has two mountain ranges on either side. The Zambales mountain range and then the Sierra Madre mountain range. So this is the Pacific Ocean, and then this is West Philippine Sea or South China Sea. I'm usually used to it being projected, so I don't get to stand up and point, so I'm just taking the opportunity. Okay. So a lot of the research is taken from the reports of alternative media, because the issues on the ground are not exactly portrayed by mainstream media. So I take a lot of my sources from grassroots
organizations, from people's organizations and mass organizations, and also alternative media. Here is another map saying the development, aggression, and militarization in the central Luzon. So there are existing material already. So this is authored by a counter mapping collective of which I'm also a part of. But then my work also sort of adds different narratives of different communities as well. So this is an image of a protest of the indigenous communities against the dam projects. So like, there's a lot of different issues going on and represented in the work that I'm presenting. And then there's a lot of different sources as well. And some of these sources that may come from the internet or web-based formats are turned into little QR codes and printed on fabric, which are also sewed in as patches around. So you can go on, you can go near the work, and then you can scan the QR codes with your phone, and it will direct you to different sources that I reference the work from. So in a way, it also responds to the functions of a map as an index or a bibliography of different information. But then the selection of my information is also based on solidarity movements and popular movements that are based on environmental and human rights and social justice. So next slide, please. So this is another region, the Cordillera Mountain Range, which is north of the Philippines. So I borrow and collaborate with the organizations, like I said. So much of the research has already done by an organization called Cordillera People's Alliance. And then they give me some of their research material. And then, of course, like, so it's more of like a collaborative communal effort to gather. And then much of their material, the research material is translated into the mapping format that I do. The reason for my works being within the format of, and the materiality of textile is that it also responds to the European tapestry, the European tapestries that depict landscapes and like views of property on territory. So in a way, I take that as a starting point, a springboard to subvert the material culture of feudalism and capitalism and imperialism, to subvert this material culture into foregrounding the narratives of anti-feudal and anti-capitalist and anti-fascist movements. So in a way, like from the feudal tapestries, I'm making like anti-feudal tapestries. So a lot of the small drawings that you see embroidered around are of my own sort of adaptations to the drawings of different participants of workshops that I conduct as well, which is a big part of my practice. So we can go on to the next slide. So besides my studio practice, a lot of it is intertwined and informed by activist work and solidarity work, wherein I go to different communities around the Philippines, or sometimes like I go and meet them when they come into Manila for protests and and other movements. So some of these are images of like how we sort of integrate, wherein they sort of tell the stories of their communities and then the issues, and then we try to sort of make sense and share their stories. In a way, it's a big part of cultural practice and artistic work on how to make work to be in solidarity and at the same time try to spread the stories that are deliberately silenced by the state. No? So next slide, please.
So some of these are also the workshops that I do. So outside the studio practice is a more community-based practice where I have been conducting workshops to different communities, as I said. And then these workshops are counter-mapping workshops wherein the participants get to draw their own maps of where they live, but not necessarily just to visualize their experiences in physical space, but also at the same time to try to locate and maneuver and navigate their own positions within the conditions of society. So within these workshops, we don't just talk about geographic, physical features in their space. We also talk about issues of access to resources, sites of militarization and threats and harassment, and also different areas which they consider as sacred and important and should be protected and whatnot. So sometimes the products of these workshops are shared within social media to support ongoing campaigns. Sometimes they get printed in like tarps such as this and then are displayed within protest settings. Yeah, and then this is a picture of myself with my collaborator, Henry from a market. Like he's the embroiderer that I work with. So I've been working with him for a few years now. He has a little stall in the market wherein he makes little patches of like names or like monograms for towels or uniforms. And then I went in like with a big textile drawing for him to trace, and then we've been working together ever since. Next slide, please. Okay, so these are some samples of the maps that were made by the participants. So these are two maps within different communities in the Central Luzon region. So in these maps, like I said, they try to locate certain elements like military encampments where checkpoints have been or where they were displaced from and where they go to. And then at the same time, it also becomes a space for them to write down their statements or their calls. Like here it says "Katutubo wag palayasan," like do not displace the indigenous communities. Sometimes it's as simple as like a few words, and sometimes it's like a longer, more text paragraph. And then for the next, please. Okay, so these are two sample maps that were drawn by Cordillera people also, which illustrates the effect or the extent of the damage that will be caused by a proposed and actually like now ongoing large dam projects. So a lot of the issues are based on these big infrastructure projects, large dams, large mines, plantations of sugar, of banana, of pineapple and other cash crops. And most of these are owned or controlled by foreign multinationals. So other than this, it's the bigger project is trying to expose these narratives, these networks of oppression and aggression, and in a way to try to visualize it and try to find ways on how we can navigate through it or across it or around it. Next slide, please. Oh, okay. Like I said, like much of the work that happens in the studio is pretty much like a byproduct of the work that happens on the ground, the research, and then the solidarity work. And then a lot of those narratives, that research does not just end up or should not just end up in the works that happen in the studio and get shown in galleries or museum settings. Much of the narratives also need to be translated into different formats, into different platforms as well. And as I said, like much of the work is anchored on existing and
ongoing campaigns for social justice and human rights. I don't know how long I've been speaking, but I think we can just continue the conversation if you have questions. Yeah, thank you very much. Thank you very much, Cian. It was really interesting to see your process and ideas and thoughts. So, कसैलाई प्रश्न केही जिज्ञासा छ भने उहाँलाई सोध्न सक्नुहुन्छ. Well, if you ever think of questions later on, like maybe there's a pub after. So, yeah. Sure. Thank you very much, Cian. All right, thank you for having me. So, I would like to call upon another speaker for today, Shraddha Shrestha. So I'd like to read a short bio of Shraddha Di. Shraddha Shrestha is an independent illustrator and artist based in Kathmandu. She has a master's degree of design in illustration from the Glasgow School of Art. She has been active in the street art scene since 2011. She is currently part of an illustrators collective, Virangana Comics, and has recently published the first comics anthology in Nepal. She grew up watching mythological series and Hanna-Barbera's cartoons, which has inspired her to be an artist. Her growing up in the artistic city of Patan has played a big part in her artistic journey. Please welcome Shraddha Shrestha. Hello, thank you सबैजनालाई आउनु भएकोमा, and thank you for having me Kathmandu Triennale. यस्तो बोल्न डरलाग्दो हुने रहेछ यार सबैको अगाडि यसरी. सो फर्स्टमा यो काठमाडौँ ट्रिनालेमा प्रेजेन्ट गरेको कामको टाइटल चाहिँ होली हेड स्पेस हो हैन. अनि त्यो आइडिया कहाँबाट जेनेरेट भयो अनि कसरी डेभलप भयो भनेर चाहिँ आजको प्रेजेन्टेसनमा म ब्रिफ गर्छु है त. सो म नर्भस छ, मैले लेखेर पनि ल्याएको छु कि. ओके, सो आई वाज ब्रट अप इन प्याटर्न हैन. मेरो पुरानो घर चाहिँ प्याटर्नमा हो. अनि म यहाँ नागबालमा एज अ प्रेजेन्टेसन हो भन्दा मलाई खुसी पनि लाग्थ्यो, बिकज पहिला चाहिँ म यहाँ खुब साइकल खेल्न आउँथेँ क्या. यहाँ पुरा यो त्यो कोभर अपर पुरा कति साइकल घुमाउँथेँ होइन. अनि सो प्याटर्नमा ब्रट अप भएको लाइक हुन्छ नि, जहिले लाइक मेरो स्कुलको बस स्टप नै मङ्गल बजारमा थियो कि. अनि जहिले स्कुल जाँदा फर्किँदाखेरि त्यो कमर्सियल आर्टिस्टहरूले त्यो कमर्सियल ग्यालेरीहरू त कति छ नि त त्यो मङ्गल बजार जाने बाटोमा. अनि त्यहाँ पेन्टिङहरू गरेको देखेर होइन, त्यो फेरि अब मन्दिरहरू जता हेरे पनि मन्दिर दरबारहरू भयो. सो त्यसले पनि त्यो मेरो यो हिन्दू बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफीहरूतिर यो आर्टतिर इन्क्लिनेसन भएको जस्तो लाग्छ होइन मलाई. अनि अर्को चाहिँ मैले बच्चा बेलामा धेरै नै कार्टुन हेर्ने. कार्टुन नेटवर्क मैले डिभावर नै गरेँ होला कि. सो मेरो त्यो स्टाइल यो होली हेड स्पेसको मेन इन्सपिरेसन नै सो यही हाम्रो रिलिजियस आइकोनोग्राफी र यो मेन यो हाना बार्बराको कार्टुन्स यो हुन्छ नि पप कल्चरको यो एनिमेसनहरू तिनीहरू नै हो. सो एउटा थ्योरी छ कि छ होइन. सो त्यो थ्योरीमा चाहिँ के छ भने चाहिँ सो यो आइडिया एक्सप्लोर गरिराख्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट स्लाइड. सो यो आइडिया एक्सप्लोर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि कार्टुनहरू स्पेसली यो स्पेसली मलाई चाहिँ यो पार्प अफ गर्ल्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा भिलेन्सहरूको जहिले पनि त्यस्तै त्यो 2-3वटा के 3-4वटा मल्टिपल ह्यान्ड्स हुने होइन, आँखाहरू पनि मल्टिपल्स हुने, टाउकोहरू मल्टिपल्स हुने. अनि एलियन्स मोन्स्टर्स भन्ने बित्तिकै त्यस्तो हुन्छ नि, अलि मल्टिपल क्यारेक्टर्स त्यो फिचर्स भएको
क्यारेक्टर्सहरू हुने अनि सिमिलर नट सेम बट सिमिलर क्यारेक्टर्स हामीले हाम्रो आइकोनोग्राफीहरूमा पनि पाउँछौँ नि होइन जस्तै शिव भगवानको 3टा आँखा अनि रावणको 10वटा टाउको होइन सो त्यो 2टा सिमिलर देखेर चाहिँ मेबी देयर सम सोर्ट अफ कनेक्सन मेबी हाम्रो भगवानहरू पनि एलियन नै हो कि अब उनीहरूको यहाँ यस्तो लाइक यहीँ ओरिजिन स्टोरी भन्ने त्यस्तो त छैन होइन सो फिचर्सहरू हेर्दाखेरि पनि अलिकति एलियन टाइपको सो मेबी यो महादेवहरू भनेको मार्सबाट आएको हो कि अनि यो विष्णु चाहिँ भिनसबाट आएको हो कि भनेर त्यो एउटा थ्योरी सर्ट अफ हुन्छ नि त्यो निकालेँ अनि म यो थ्योरी निकाल्दा चाहिँ म एकदम प्राउड फिल गर्थेँ कि मैले सोचेको यो थ्योरी भनेर हुन्छ नि मैले सोचेको यो स्टोरी भनेर तर अपेरेन्टली यो यस्तो कन्सेप्ट चाहिँ अरूहरूले पनि एक्सप्लोर गरिसकेको रहेछ बट स्टिल हुन्छ नि यो कन्सेप्टमा चाहिँ मैले अहिले पनि कन्टिन्यू गरिरहेको छु एक्सप्लोर गर्न होइन एन्ड आई फाइन्ड इट भेरी के भने भेरी playful that I could bring up my own sort of universe हुन्छ नि I could create my own universe जहाँ चाहिँ म बेस्ट अफ बोथ वर्ल्ड टाइपको मलाई इन्ट्रेस्ट भएको दुइटै वर्ल्डको चाहिँ मिक्स गरेर मेरो आफ्नै क्यारेक्टर्सहरू प्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ चान्स पाइरहेको छु मैले सो फर्स्टमा चाहिँ यो आइडिया एक्सप्लोर गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट पिस चाहिँ मैले यो लेफ्टको स्ट्रिट पिसबाट एक्सप्लोर गरेको थिएँ होइन सो मैले चाहिँ पहिला धेरै स्ट्रिटमा काम गरेँ अनि यो चाहिँ त्यो गैरीधाराको बाटोमा त्यो रोड एक्सपान्ड गर्दाखेरि यो यसरी फालिरहेको एउटा त्यो सेल्फमा यत्तिकै ऱ्यान्डम गएर पेन्ट गरे हो कि मैले यो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ यो होली हेडस्पेसको चाहिँ क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ स्टार्ट भयो यहाँदेखि चाहिँ अनि त्यसपछि मैले यो विष्णु पेन्ट गरेँ यो चाहिँ कुपन्डोलको बाटोमा थियो अनि यो पेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ बाटोमा चाहिँ मलाई एकजनाले क्वेसन पनि गरेको थियो कि यसरी यस्तो गर्दाखेरि तपाईँले लाइक चलिरहेको आइकोनोग्राफीलाई बिगारेर तपाईँलाई केही नराम्रो लाग्दैन भनेर अनि अब मैले त्यति बेला अब यो त मेरो आफ्नो क्रिएसन हो यो भगवान् पनि अरू कसले कहाँ देखाएको छ र भनेर मैले त्यति बेला एकदम कन्फिडेन्टली आन्सर गरेको थिएँ होइन तर अहिलेको सिचुएसन हेरेर अहिलेको अरू आर्टिस्टहरूले एक्सपिरियन्स गरेको क्रिटिसिजम हेरेर चाहिँ मेबी आइ एम नट द्याट कन्फिडेन्ट अहिलेको टाइममा चाहिँ सो यसरी स्ट्रिटमा चाहिँ मैले धेरै यस्तो क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ बनाएँ सो अब भगवानै नबनाए पनि हुन्छ नि लाइक नर्मल क्यारेक्टर बनाउँदाखेरि पनि त्यो स्टाइलमा त्यो मोटिभहरू युज गरेर चाहिँ आई ट्राई टु फलो द्याट स्टाइल सो यो लेफ्टको चाहिँ म चाहिँ पहिला आर्ट ल्याबको पार्ट हुँदाखेरि चाहिँ हामी नेपाल बन्द थियो होइन त्यो दिन अनि यत्तिकै ऱ्यान्डमली प्लान बनाएको थियो कि ल नेपाल बन्दको दिन छ बाटो खाली हुन्छ जुम पेन्ट गर्नु जुम भनेर अनि हामी त्यति बेला टन्नै आर्टिस्ट थियो आई थिङ्क वी वर जस्ट 6-7 जना आर्टिस्टहरू थियो अनि यो पुल्चोकको ओभरहेड ब्रिज मुनि अहिले जहाँ त्यो प्लान्टहरू के छ नि त्यो वालमा चाहिँ गरेको थियो बोथ साइडमा गरेको थियो यो चाहिँ एउटा पोर्सन मात्रै हो यो चाहिँ रावण भयो सो यसरी नै मैले धेरै क्यारेक्टरहरू एक्सप्लोर गर्दै गरेँ अब त्यो देखिराख्ने क्यारेक्टरको पनि त्यो ट्रेट्सहरूलाई अब त्यसलाई कसरी मैले मोडिफाई गर्न सक्छु भनेर त्यसरी पनि एक्सप्लोर गरेँ कि जस्तै बुद्ध भगवान्को हामीले त्यो कपालहरू डल्लो डल्लो पारेको देख्छौँ नि त्यसलाई के भन्छ एक्ज्याक्टली चाहिँ मैले बिर्सेँ तर त्यसलाई नै अब आँखा बनाएर हुन्छ कि हुन्छ नि त्यसरी क्यारेक्टरहरू एक्सप्लोर गर्ने यसको टाइटल चाहिँ छेकिरहेछ सो यसको टाइटल चाहिँ मुन बुद्ध भयो सो यो 2016देखि चाहिँ अलि त्यही भनेर उसको समुद्र मन्थन र मेरो समुद्र मन्थन
सो अघि अनिलले पनि हल्का कुरा गरेको थियो सो मलाई पनि यो अब अगेन त्यो बच्चा बेलाकै इन्फ्लुएन्स भनौँ न त्यो सानैदेखि पहिला घरमा चाहिँ त्यो केबल टिभी कार्टुन नेटवर्कमा बानी पर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ होइन सो महाभारत रामायण एकदमै हेर्ने कि एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्ने त्यस्तै हुन्छ नि त्यो भगवान्हरूको त्यो लुगादेखि लिएर त्यो सेट डिजाइनहरू कसरी त्यो पहिलाको डिआइवाई सेट डिजाइन्सहरू त्यसमा एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्ने सो त्यही भएर पनि यो माइथोलोजिकल स्टोरिजहरू त्यसमा पट्टि पनि बढी इन्क्लिनेसन हुन्छ मेरो धेरै जस्तो कामहरू चाहिँ सो यो अर्को काम भयो अगेन पार्ट अफ द ट्रिएनाले सो यो सिरिजमा चाहिँ के गर्नु खोजेको भने सो यो थिममा काम गर्दाखेरि चाहिँ शिव पार्वती भनेर मैले धेरै जो स्टडी गरेँ होइन अनि सो द थट प्रोसेस बिहाइन्ड दिस वाज मेबी शिव पार्वतीलाई पनि अब जस्तै अहिले यो कन्टेम्पोरेरी टाइममा लभ रोमान्स भनेर एकदम पपुलराइज गरेको छ नि होइन एकदम रोमान्टिसाइज गर्ने होइन रोमान्टिक मुभिजहरू गीतहरू मुभी सिन्सहरू त्यसरी नै शिव पार्वतीलाई पनि हुन्छ नि गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ यो सिरिज निकाले हो खासमा अनि यो चाहिँ अब अहिलेको जेनजीलाई थाहा छ कि छैन होला यो पुरानो स्पाइडरम्यान यो फर्स्ट स्पाइडरम्यानको एकदम आइकनिक सिन सो आई थट इट वुड बी इन्ट्रेस्टिङ टु represent शिव पार्वती इन दिस स्टाइल अनि यो चाहिँ अरू आर्टिस्ट अरू ग्रेट आर्टिस्टहरूलाई को आर्टवर्कहरूमा रिप्रेजेन्टेसन गरेर सो यसमा चाहिँ खासमा यो चाहिँ खासमा फादर र सिस्टर हो होइन तर अब शिव पार्वतीलाई चाहिँ भएकोले चाहिँ मैले चाहिँ गथिक कपल भन्दै तर खासमा चाहिँ ओरिजिनली चाहिँ यो हस्बेन्ड र हस्बेन्ड वाइफ भन्दा पनि खासमा फादर र सिस्टरलाई मिस्टेकनली चाहिँ हस्बेन्ड वाइफ भन्दो रहेछ कि कतिले यो अमेरिकन गथिकलाई चाहिँ सो या अनि यो पर्टिकुलर चाहिँ सो सेकेन्ड लकडाउन बेला चाहिँ आई एन्टर्ड दिस के पप बिटिएसको ब्ल्याक होलमा होइन सो प्लिज मलाई जज नगर्नुहोस् सो या सो जस्ट ट्राइङ टु रिप्रेजेन्ट हुन्छ नि रिप्रेजेन्ट देखिरहेको पुरानो आइकोनोग्राफीहरूलाई अलिक मोडर्न टेकमा कस्तो देख्दो रहेछ नयाँ क्यारेक्टर नयाँ सेटमा नयाँ सेटअपमा भनौँ न या सिमिलरली यो पनि अब अघि भने जस्तै कपाललाई शिव पार्वतीलाई कसरी अझै एज अ कपाल रोमान्टिसाइज गर्ने भनेर चाहिँ सो मेबी रोमियो एन्ड जुलियट भनेर हामीले पुरा पहिल्यैदेखि सुनिआएको एकदम पपुलर लभ स्टोरीमा अब स्टोरी त मिल्दैन खासमा होइन तर त्यही सेटअपमा के गर्न मिल्छ कि भनेर यो एक्सप्लोर गरेको अनि प्लस यति बेला चाहिँ त्यो फुलबुट्टे साडीवाला गीत एकदम चलिरहेको थियो कि अनि सो त्यही कन्सेप्टमा प्लस रोमियो एन्ड जुलियटमा गर्नु मिल्छ कि भनेर सो यो सबै एक्सपेरिमेन्टेसन टाइपको मात्रै हो अनि अब यो महाविद्यासको चाहिँ सो कहाँबाट यो आयो भन्दाखेरि चाहिँ म पाटनको होइन सो हाम्रो कुल देवी कुल भगवान् नेवारीमा चाहिँ देव भनेर भन्छ सो हाम्रो चाहिँ यता पूर्णचण्डीमा हो कि यो गाबाल भन्दा अलि माथि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा त्यहाँ पूजा गर्न जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ मन्दिरमा चाहिँ माथि मैले उयो फोटो देखाएको थिएँ कि अनि यस्तो क्लोजली हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो प्लस मैले यस्तो खाले भगवान्हरू पहिला देखेकै थिएन कि बुढी टाइपको भगवान्हरू होइन अनि टाउको नभएको चाहिँ देखेको थिएँ तर हुन्छ नि मलाई मेन इन्ट्रेस्ट मेरो आँखा तानेको चाहिँ यो बुढी वाला भगवान् जसलाई चाहिँ धुम्मावती भनेर भन्दो रहेछ होइन त्यो देखेँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ आई स्टार्टेड रिसर्चिङ यो महाविद्यासको चाहिँ 10 महाविद्यास भनेर 10 महाविद्यास भनेर चाहिँ इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस मेरो त्यो पुरा चाहिँ भएको छैन होइन सो यही महाविद्या
चाहिँ मैले के पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ पाटनमा चाहिँ यो महाविद्यालयकोहरू एउटा पुरै राउन्ड नै रहेछ कि मन्दिरहरूको, जुन चाहिँ पाटन बाहिर चाहिँ मैले पाइनँ है, अहिलेसम्मको मेरो स्टडी अनुसार चाहिँ पाइनँ। अनि प्लस त्यो यो महाविद्यालयहरू चाहिँ त्यो लर्निङ्सहरूको लाई एक्सप्लोर गरेर त्यो यो भगवान्हरूको रूप त्यसरी पर्सनालिटीहरू छुट्याएको रहेछ कि, सो एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। अनि प्लस यो 10 महाविद्यालयमध्ये एउटा चाहिँ बङ्गलामुखी हो, अनि पाटनेहरूको एकदम इम्पोर्टेन्ट डिटी हो कि बङ्गलामुखी भन्ने बित्तिकै लाइक पाटनको मान्छेहरूलाई बङ्गला केही अप्ठ्यारो पऱ्यो कि हो बङ्गलामुखीमा भनेर पुरा जप्न थालिहाल्छ कि, सो त्यही भएर पनि त्यो एउटा कनेक्सन भएर मैले ल बङ्गलामुखीबाटै स्टार्ट गरौँ न त भनेर चाहिँ, अनि एक्चुली यो चाहिँ मैले बङ्गलामुखी बनाएको हो। तर मैले यसको टाइटल चाहिँ अब यसमा चाहिँ बङ्गलामुखीलाई चाहिँ कसरी के भन्छ सिम्बलाइज गर्दो रहेछ भने यस्तो गोल्डन स्किन होइन, अनि एउटा दैत्यको जिब्रो तानेर एक्सनमा होइन, अनि उहाँको त्यो राइट चाहिँ क्रिन हुन्छ। अनि प्लस अब हामीले सुनिरहेको, तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको होला विष्णुको पनि 10वटा अवतार हुन्छ नि, सो 10 अवतार विष्णुको 10 अवतार र 10 महाविद्यालय प्यारलली पनि हेर्दो रहेछ कि, अनि त्यसमा चाहिँ विष्णुको त्यो कछुवाको अवतार छ नि कुर्मा, त्यसलाई चाहिँ बङ्गलामुखीसँग लिँदो रहेछ कि, त्यसैले मैले त्यहाँ सानो एउटा कछुवा पनि राखिदिएको छु। अनि त्यही हो त्यो लाइक यो क्लासिक कामलाई नै मेरो टेकमा मैले खालि त्यसरी रिप्रेजेन्ट मात्रै गरेको हो। अनि अर्को चाहिँ सो यो काम गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो के भन्छ विन्टरमा भएको थियो होइन यो काम, अनि एकदम चिसो थियो रुम, अनि घाममा सुकाउन म कौसी पुरै क्यानभसै लिएर म कौसीमै गएर सुकाउन गएँ कि, अनि मेरो बुवा पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ। अनि मैले मम्मीलाई बुझाइरहेको थिएँ कि मैले यो बनाएको यो यस्तो हो भनेर, अनि मम्मीले बालाई वो बङ्गलामुखी देखाउँ हो भनेर भन्नुभयो कि, उसले बङ्गलामुखी बनाएको रे भनेर भन्नुभयो। अनि बा पुरा यस्तै सेम यही चेयरमा यसरी घाममा बसिराख्नु भएको थियो होइन, अनि यस्तो हेर्नुभयो, अनि यस्तो हाँसेर हुन्छ अलिक स्मर्क गरेर अरूहरूले थाहा पायो भने तिमीलाई छाप्पु हिर्काउँछ भनेर मलाई भन्नुभएको थियो। सो मेबी दिस कुड बी अब त्यो उहाँको त्यो सुनेर चाहिँ लाइक इज दिस अफेन्सिभ जस्तो पनि लाग्थ्यो। अनि फेरि मलाई सङ्गीता म्यामको फेस पनि याद आयो पहिलाको एक्सपिरियन्स अनुसार। सो त्यो एउटा अलिक कन्सियस भएर चाहिँ मैले एक्चुली त्यो डाइरेक्ट टाइटल चाहिँ नहालेको यसमा, अनि त्यो गोल्डन गडेसबाट चाहिँ टाइटल हाल्दै। सो आइ एम लुकिङ फरवर्ड टु एक्सप्लोर मोर अन दिस थिम यो 10 महाविद्याको चाहिँ या सो द्याट्स थ्याङ्क यू much, Shraddha Di. So, from audience, if you have any questions, please raise your hand. And questions, opinions, case ho bhane please. Okay, thank you. सो आजको हाम्रो कुराकानी सेसनको चाहिँ हामी अन्त्यमा आइपुगेको छौँ, तर हाम्रो यसपछि चाहिँ भिडियो स्क्रिनिङ हुन लागेको छ।